To stay connected with us, please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon to get the notifications on time. Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel Keya's Craze. Hope you all are doing well. So today I'm going to show you this beautiful bird hand embroidery tutorial which I'm going to use for tapestry or wall hanging. সো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমি যে ড্রয়িংটা আছে সেটা দেখাচ্ছি এবং নেক্সট আমি ফ্যাব্রিকের উপর এই ড্রয়িংটা ট্রান্সফার করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কার্বন পেপার এর মাধ্যমে ট্রেস করে নিতে পারেন। সো এখানে কিন্তু আমি কার্বন পেপারের মাধ্যমেই ট্রেসিংটা করেছি অ্যান্ড এই সেম ডিজাইনের উপর অন্য স্টিচ দিয়ে আমি কিন্তু আগেও টিউটোরিয়াল করে দেখিয়েছি, সেটা আমার লাইভ ক্লাসে করে দেওয়া আছে। আমি আপনাদের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। সো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আমি হচ্ছে পাতাটা সেলাই করব এবং পাতাটা সেলাই করার জন্যে এখানে আমি সুতি লাচ্চা সুতা নিয়েছি, যেটাকে কটন লাচ্চা থ্রেড আমি সবসময় বলে থাকি। এবং আপনারা চাইলে যদি আপনাদের কাছে সুতি লাচ্চা সুতা অ্যাভেলেবেল না থাকে দেন আপনারা সিল্ক থ্রেড অথবা উল থ্রেড অথবা ডিএমসি আর অ্যাঙ্কার থ্রেডও ইউজ করতে পারেন। তো এখানে আমি 2 গুণ সুতা নিয়েছি এবং নিডল নাম্বার হচ্ছে 7। এখন পাতা ভরাটের ক্ষেত্রে আমি এখানে 3 গুণ সুতা নিয়েছি এবং আমি কিন্তু এখন রিবন নিডল যেটাকে বলে সেটা ইউজ করছি, কারণ 3 গুণ সুতা ভরতে গেলে একটু প্রবলেম হয়। নিডল নাম্বার 7টাতে আসলে 3 গুণ সুতাটা ভরে কাজ করাটা অনেক টাফ হয়ে যায়। তো এই কারণে আমি নিডল নাম্বার, এটা নিডল নাম্বারটা আসলে মনে নাই, কিন্তু এটা হচ্ছে রিবন নিডল আর কি। সো এখানে আমি 13 স্টিচ বা যেটাকে ভরাট সেলাই বলে সেটা দিচ্ছি।
তো আপনারা দেখতে পেলেন একদম ইজি কিছু সেলাই দিয়ে কিন্তু আমি এইবার ট্যাপেস্ট্রিটা কমপ্লিট করেছি, যেটা আমি ওয়াল হ্যাঙ্গিংয়ের কাজে ইউজ করব। সো আর এখানে সেম ডিজাইনের উপর অন্য কিছু সেলাই দিয়ে আমি আরেকটা ট্যাপেস্ট্রি করেছিলাম, বা ট্যাপেস্ট্রি যেটা টিউটোরিয়াল অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, লাইভ ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম। সো আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এখানে কালার কম্বিনেশন প্লাস স্টিচে একটু ভিন্নতা আছে। So guys, if you like my work, if you like this tutorial, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.